Good morning, my dear children. In this session, we are going to see Maths Exercise 5.5. 8th sum. Assume that water issuing from the end of a horizontal pipe 7.5 meter above the ground describes a parabolic path. The vertex of the parabolic path is at the end of the pipe at a position 2.5 meter below the line of the pipe. The flow of water has curved outward 3 meter beyond the vertical line through the end of the pipe. How far beyond this vertical line will the water strike the ground? Now let us draw a horizontal pipe. Assume this as a horizontal pipe. And the water flows makes a parabolic path. இப்போ இந்த water flow ஆகிறத parabolic pathல நம்ம கொடுத்துடலாம். So left sideல water flow ஆகுது. But the parabola உடைய diagram complete பண்றதுக்கு let us extend dotted lines. Assume that this is a ground. So இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா water flow ஆகுது இல்லையா start ஆகுது இல்லையா இங்க இருந்து ground வரைக்கும் இதோடைய height 7.5 meter கொடுத்திருக்காங்க. So write 7.5. And then in the water flow ஆகுதுலையா இந்த இடம் vertex 0, 0. This is a vertex given. So assume this is a parabola. So assume this as x-axis and the vertical line as y-axis. And 2.5 meter below the water pipe. So இங்க இருந்து 2.5 meter எடுத்துக்கோங்க. 7.5 meter அப்படிங்கிறது இந்த total height. Okay. So இங்க இருந்து vertexல இருந்து take 2.5 meter. So இங்க இருந்து 2.5 meter இருக்கும்போது the water curved outwards. So இங்க இருந்து they have given 3 meter. So இது 3 meter அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. Okay. What we have to find out, water flow ஆகுது, it strikes the ground. So when it strikes the ground, you have to find the horizontal distance. The pipeல இருந்து இதோடைய horizontal distance find out பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. This lies in the 4th quadrant. So in the part வந்து 4th quadrantல இருக்கு. Now let us plot a point on the parabola. So இதோடைய horizontal distance அப்படிங்கிறது it's given 3. And vertical distance பாத்தீங்கன்னா so இங்க என்ன இருக்கு அதே vertical distance தான் இங்கேயும் எப்பவுமே horizontal distance ஆகட்டும் vertical distance ஆகட்டும் axisல இருந்து தான் measure பண்ணணும். Okay, so இதோடைய height 2.5. So write 2.5 but minus 2.5 because it lies in the 4th quadrant. Okay, so எல்லாமே plus minusல தான் இருக்கும் 4th quadrantல. And the parabola passes through this point. So இந்த point நம்ம Q அப்படின்ட்டு assume பண்ணிக்கலாம். Horizontal distance தான் அவங்க find out பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. So let us assume it as x1. x1 and the height இதோடைய height பாருங்க இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க 7.5 meter இதோடைய height 7.5 meter அதுதான் இங்கேயும். So minus 7.5. So we have to find the distance x1. What type of parabola is this? Parabola open downward. So let us write equation of the parabola. X square is equal to minus 4ay. So vertex is at the origin la கொடுத்திருக்கிறதுனால x square is equal to minus 4ay. Name this as equation 1. So in the parabola மேல 2 points இருக்கு. இது well known point. இது unknown pointல இருக்கு x1. So இது later we shall substitute. First well known point நம்ம substitute பண்ணலாம். This parabola passes through the point 3, minus 2.5. So x இருக்கிற placeல 3 substitute பண்ணுங்க. Y இருக்கிற placeல minus 2.5 substitute பண்ணலாம். So it becomes 3 square which is equal to minus 4a. In the place of y substitute minus 2.5. 3 square is 9. Minus into minus is plus. 2.5 into 4 is 10. So we have 10a. That is a is equal to 9 divided by 10. Now substitute the value of a is equal to 9 by 10 in equation 1. So equation 1 implies x square is equal to minus 4. In the place of a, substitute 9 by 10. So 9 by 10 into y. Now again it passes through the point Q. The coordinate is x1, minus 7.5. At the point Q,
The coordinates is x1 comma minus 7.5. So in the place of x substitute x1 and in the place of y substitute minus 7.5. So we have x1 square which is equal to minus 4 into 9 by 10. In the place of y substitute minus 7.5, which is x1 square is equal to minus into minus becomes plus. So 4 into 9 minus 7.5, minus into minus it became plus. 7.5 நம்ம எப்படி எழுதலாம்? We can write it as 75 divided by 10. இங்க already ஒரு 10 இருக்கு. Next, x1 square இருக்கு. அத square right side கொண்டு போயிட்டோம்னா we have 4 into 9 into 75 நம்ம 25 into 3 எழுதிக்கலாம். Divided by 10 into 10. 4 is a perfect square, 9 is a perfect square, 25 is also a perfect square. So when you bring it outside the square root, it becomes 2 into 3. 25 5 ன்னு எழுதலாம். 10 into 10. So root விட்டு வெளியே வரும்போது 10. ரூட்டுக்குள்ள 3 மட்டும் இருக்கு. So இங்க பாருங்க 5 2s are 10. இதுவும் 10. So cancel it. We have x1 is equal to 3 root 3 meter. It means that the water strikes the ground. Inga vertical distance la irundhu 3 root 3 meter. So inga answer sentence la complete pannidunga. Therefore the water strikes the ground. The water strikes the ground 3 root 3 meter beyond the vertical line. Beyond the vertical line. Thank you, children.